Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 5 part 5 of 1. In today's tutorial we are going to discuss about tax theory and practice. I hope at the end of this unit you are going to understand the concept of the taxi, types of the taxi, principles or canon of taxation, and the structure of taxi in Ethiopia. Hordoftoota Dorii Tube channel akkam jirtu nageenyi keenya iddoo jirtanitti sinaada qabu kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa boqonnaa 5 kutaa isa tokkoffaati. Mata dureen barnoota keenya har'aa tax theory and practice jedha. Dhuma barnoota kanaa irratti wantoota hedduu akka isin understand gootan abdiin qaba. Keessattuu hiika taaksii yookaan gibiraa maal akka ta'e ni ilaalla. Principle or kind of taxation kan jedhu ni ilaalla. Type of taxation kan jedhu ni ilaalla. Dhumarratti structure of taxi in Ethiopia kan jedhu waliin ilaallani. Kanaaf viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf iddoo kana dhuftanii Dorii Tube channel jedhu kana like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kallattumaan gara barnoota keenya irratti seenna. The content of chapter 5, taxi, definition, principle, objective, and the classification of the taxi. Again, we are going to discuss approaches to the taxi equity, taxi system and structure in Ethiopia, type of taxi and taxi accounting in Ethiopia, problem associated with taxation in Ethiopia. Egaa mata duree barnoota keenya boqonnaa 5 kana keessatti qabxiilee kana waliin ilaaluuf deemnaa jechuudha. Definition and terminologies in taxation. Egaa hiika taaksii jechuu fi jechoota taaksii wajjin wal fakkaatan ilaaluudhaaf deemaa jirra jechuudha. Definition of taxi. Taxi are compulsory and repeated payments to the government. So it is what's compulsory. It is must. A citizen of one country must pay the taxi. It's compulsory. It is not voluntary. Taxi jechuun maali dirqama. Dirqama namni tokko mootummaaf gibira kaffalu jechuudha. Taxi yeroo jennu jechuudha. Dirqama. Compulsory jechuun dirqama. Jaalateetii miti namni tokko kan kaffalu gibira. Lammi biyya sanii erga ta'e asitti dirqama gibira kaffalaa jechuudha. So, as I told you, compulsory means taxi are a mandatory and not voluntary. It's not voluntary payment. It's a mandatory or it is compulsory. Kanaaf compulsory jechuun maal dirqama.
dirqama namni tokko jaalatee osoo hin taane dirqamee kan kaffalu gibira jennaan jechuudha yookaan taaksiidha. Arbitrated, that means taxi payments are not directly proportional to the benefits received. The benefits that we maybe receive from the payment of the taxi maybe it's not proportion to the amount that we pay the taxi. Arbitrated yoo jennu maal jechuu keenya ammauntii nuti kaffalle sanaan faayidaa immoo mootummaa irraa arganna jechuu hin dandeenyu. Faayidaan nuti argannu waan nuti kaffalle gadi ta'uu danda'a, waan nuti kaffalle ol ta'uu danda'a jechuudha. Again, there is what? No quid pro quo. No quid pro quo means taxi are lived without what? Direct exchange or specific benefits. The payments that we made for the government is not for direct benefits from the government. What we benefit from the government is maybe it is indirectly, but not the direct payment for the taxi. The government gives the society the service in different ways, not directly to the payment of what? The proportion of the taxi. Kanaaf no quid pro quo jechuun gabaabumatti maal jechuudha? Faayidaa gibira nuti kaffalle sanaaf kallattiidhaan faayidaa sana arganna jechuu keenya miti. Kaffaltii nuti kaffalle sun faayidaa nuti kallattumaan mootummaa irraa eeggannu hin jiru. Mootummaan al kallattiidhaan nu fayyaduu danda'a. Han nuti har'a gibira kaffalle kana kara biraatiin faayidaa yookaan tajaajila uummataati kennuu danda'a. Malee daareektii gibira kaffalle sanaaf daareektii sarviisii nuu kenna yookaan immoo faayidaa wayii nuu kenna jechuu hin danda'a. Mootummaan maal gochuu danda'a? Indirectly nu fayyaduu danda'an jechuudha. This is what I mean by the quid pro quo. Another characters of what the maybe in the definition of taxi here is inevitability. That means taxi along with the deaths are considered certain in life. So yes, we cannot refuse what the payment is of the taxi. It is must. Maybe in the traditional saying, garabiraati maal jechuudha? Inevitability jechuun wanta nafne የማይቀር ነገር duutii fi gibirri hin hafu jedha maqmaaqsaadha biyya keenya keessatti jechuudha. Duutiif gibirri mootummaa yookaan idaan mootummaa wanta nafnedha. Dirqama jechuudha wanta hafuu hin dandeenye jechuudha gabaabumatti. It must be paid for the government because we are the citizens of that country. The taxes must be paid. Government revenue, tax is what? It is the government revenue. Taxes are primary sources of the government revenue. So other source exists. Maddi galii mootummaa kan biraallee jiraatu gibirri isa tokko madda galii mootummaati jechuudha. Government revenue yookaan immoo madda galii mootummaati. Taxi yookaan gibirri. The importance of taxi here it is crucial for the government functioning, typically accounting for what? The significant portion of total receipts. So it is the significant one or the crucial, the necessary one when we say the tax. It is the backbone for the government revenue. Kanaaf madda galii mootummaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e akkasumas immoo diinagdee biyya tokkoo keessatti gibirri gahee guddaa taphataa jechuudha. Taxes are levied to cover the expenses associated with the government administration, including the salary of public servants, infrastructure, and operational costs.
What the government collects as a tax is used for the government expense, which is related with what? Government administration in different organs of the state, salary of the public servants, salary for the government employees, infrastructure. This infrastructure, it can be what? Maybe it can be the education, health, road, any transportation, and so on. And for administration. Mootummaan immoo gibira walitti guure kana walitti qabate kana baasii taasisa deebiseet. Ummatumarraa guura ummataaf deebi'ee ittiin hojjeta jechuudha. Kanaaf deebisee immoo baasii taasisa. Waan kabar ittiin guure kana immoo maal go'a? Baasii taasisa. Waa'ee bulchiinsa mootummaa irratti bulchiinsa mootummaa hojjennu maal ta'uu danda'a? Mindaa hojjettootaa kaffaluu danda'a. Bu'uuraalee misoomaa ittiin hojjechuu danda'a. Hojii bulchiinsa adda addaa ittiin hojjechuu danda'a mootummaan jechuudha gibira guure kanaan. Taxes are used to maintain law and order, peace and for what? For peace and security by building policy, judiciary and other institutions responsible for maintaining safe and security of what? The society. So, mootummaan dabalataan isaan kana hojii kanarratti biraatis ni hojjeta. Fakkeenyaaf seerri fi nageenyi biyya tokko keessatti seerri fi qajeelfamni biyya tokko keessatti akka hojiirra oolu baasii isa barbaachisa. Baasii kana immoo maa'inni bifa gibiraatiin guurrata jechuudha. Kanneen akka poolisii, manneen murtii ta'uu danda'a. Seera haqaa jechuudha. Kanneen birootiifis ni baasaa jechuudha mootummaan gibira guure kana. Taxes are utilized to finance national defense. In addition to those activities, again the tax is used for what? Finance national defenses. That means for the military and the defenses, infrastructure. Kanaaf maaliif itti fayyadamuu danda'a inni biraa militariif itti fayyadamuu danda'anii waraanaaf ta'uu danda'anii faayinaansii gibirri mootummaan ittiin guuru naashinaal difeensii militarii ta'uu danda'anii wanta militarii sanaaf barbaachisu bu'uuraalee militarii kanaaf barbaachisu ittiin guuta jechuudha. Kunis maaliif bu'uuraalee militariif barbaachisu guutuu jechuun immoo karaa biraatiin biyyattii irraa nageenya akka jiraatu taasisudha jechuudha. Countries protect country and citizens from the external threats. Sodaa biyya alaa ta'uu danda'a biyya keessaa ta'uu danda'a lammiilee irraa ittiin eeguuf gibira kanatti fayyadama mootummaan. In the field of taxation, several terms are commonly used. Taxation keessatti termoota wal fakkaatan yookaan jechoonni wal fakkaatan baay'eetu jiraanii jechuudha. So let we see these terminologies. The first one is tax rate. What do we mean by the tax rate? Here is tax rate is the per unit amount or percentage at which an economic activity is taxed. The per unit amount of what? The tax that is imposed or put on the economic activity. Tax rate jechuun maal gabaabumatti tokkoon tokkoo meeshaalee irratti qaraxa bu'u yookaan gibirri bu'u tax rate jedhama. Per unit amount or percentage at which an economic activity is taxed. Tokkoon tokkoo meeshaalee irratti qaraxa bu'u. Per unity an ta'uu danda'a yookaan immoo percentii ta'uu danda'a. Percentii 10 maal jechuu danda'a. Kun maal jedhama? Per unity yookaan immoo tokkoon tokkoo meeshaalee irratti gibirri bu'u tax rate jennaan. The second terminology that we can use is tax base. Tax base means level or quantity of the economic activity subject to taxation.
the base of the taxi, diversification of the taxi. Base of taxi yoo jennu immoo maa'in gosoota taaksii yookaan gibirri irratti bu'u maal fa'aa irratti bu'uu danda'a? Quantity of economic activity subject to tax. Wantoota akkamii irratti fa'a? Waan baay'ee irratti bu'a gibirri hin beeknu jechuudha. Mindaa hojjetaa irratti bu'a, biizinasii irratti hin bu'a, qonna irratti hin bu'anii, daldala adda addaa irratti hin bu'anii, alaa galchii irratti hin bu'anii, alatti erginuu hin bu'anii, eeyyama waan tokko yoo hojjennu irratti gibirri hin bu'anii. So beezii baay'ee qabaa jechuudha. Base of taxi jechuun gosoota taaksiin irratti bu'u. Gosoota sochii dinagdee keessatti maal irratti fa'aa gibirri akka bu'u base of taxi jennaan jechuudha. Another terminology that we can use in taxi is taxi incidence. It means that distribution of the taxi burden among different economic units. Incidence of the taxi means simply distribution of what or division of taxi burden among different economic activity. Division of the obligation of taxi among different economic agents. Kanaaf taxi incidence jechuun immoo qoodinsa gibiraa jechuudha. Eenyu gidduutti sochii kamiyyuu diinagdee keessatti ta'u irratti taaksiin maal ta'a ni qoodama jechuudha. Qoodinsa gibiraa gabaabumatti incidence of taxi yoo jennu jechuudha. Impact of taxi, the initial experience left by the taxpayers who have the primary responsible for paying the taxi to the government. Maybe the first group or the first person may be affected by what? The taxi. For example, income tax is what? Maybe an individual is affected by the income tax. That means if the income tax is increasing, the purchasing power of an individual is what? It is decreasing. This is the impact of tax. The impact of tax yookaan dhiibbaa gibiraa jechuudha. Dhiibbaan gibiraa kallattii nama jalqabaa sana miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf galii keenyarraa gibirri hin citaa, mindaa namaarraa gibirri citu, namichuma mindaa sanarraa jalqaba irratti maal gochuu danda'a? Affect gochuu danda'an jechuudha. Gibirri yoo itti dabalu galii isaa ni xiqqaata. Galii isaa yoo xiqqaatu immoo dandeettiin inni waa bituu ni xiqqaata. Impactiin isaa yookaan effectiin isaa wal qabatee deemanii jechuudha. Effect of taxi, this is the various responses from the taxpayers and the economy to the imposition on the collection of what? The taxes. But not only the individual, but also the taxi has an effect or the impact on the economy as well as taxpayers. Kanaaf effect of taxiin kun immoo nama taxi kaffalu sana qofa hin miidhu. Eenyu dinagdee waliigala miidhuu danda'a. Positively or negatively. Positive ta'uu danda'a miidhaan kun, negative ta'uu danda'a. So this is what do mean the terminology or some phrases that we can use when we define the taxi. Objective of taxation. Maayinni kaayyoon gibiraa. Gibira tokko ni guurraa kaayyoon isaa maali? The first one is reduce the income and the wealth inequalities. It means it helps redistribution of wealth and promotes more equitable society. We can reduce the income inequality by means of what? Maybe the progressive taxi. When we say the progressive taxi means a taxi that an individual person can pay according to his or her ability. Kanaaf kaayyoon gibiraa inni tokko maa inni income inequality yookaan immoo qabeenyi madaalawaan akka jiraatu ni taasisa. Maal hir'isuudhaan inequality hir'isuudhaan jechuudha.
inequality yookaan qoodinsi galii kuni akkamitti wal qixxaachuu danda'a kan jedhu bifa maal gochuutiin maybe nama galii guddaa qabutti gibira guddaa, nama galii xiqqaa qabutti gibira xiqqaa buusuudhaan wal qixxummaan galii akka jiraatu ni taasisa jechuudha. Higher income person pay higher tax, the lower income person pays the lower tax. This is what we mean by progressive tax. Progressive tax jennaan jechuudha. Namni akkaataa dandeettii isaatiin gibira yoo kaffale walqixxummaan galii akkasumas walqixxummaan qabeenyaa ni jiraata jechuudha. Kaayyoon gibiraa isa tokko kanaaf jechuudha. Promote economic stability. That means tax provides the government revenue to fund public goods and service, stabilize the economy, and support social welfare program. You know that the economy is, as we learn it, the world economy is move up and down just like this one. So tax may be used for what? Stabilizing or reducing of what? The up and down movements of the economy, just like this one. It may be reduced the amplitude of up and down movements of the economy through the fiscal policy maybe. Inni biraamaan tasgabbiin diinagdee tokko keessa tasgabbiin akka jiraatu gibirri ni gargaara jechuudha. Karamiin ta'uu danda'a, kara fiskaal poolisii ta'uu danda'a. Mootummaan akka tuulii tokkotti itti fayyadamuu danda'a taaksii jechuudha. Another objective of the tax is discourage the consumption of harmful products. When we say the harmful products, for example, tobacco and alcohol, deter their consumption, addressing the public health concerns. Egaa wantoota nama miidhuu danda'an ittiin akka hir'atu gochuu danda'a mootummaan gibiraan. Fakkeenyaaf tobaakoo yookaan tamboon hin barbaachisu. Kanaaf mootummaan maal gochuu danda'a? Gibira baay'ee irratti buusuu danda'a. Warra tamboo oomishan kana irratti gaafa taaksiin guddaan irratti bu'u gatiin tamboo sanaa ol ka'a. Gatiin tamboo yoo ol ka'e immoo namni hin bituu jechuudha. Tooftaa kanaatiin to'achuu danda'a. Mootummaan kara gibiraatiin sochii illegaalii ta'e kana yookaan immoo seeraan ala ta'e kana kara gibiraatiin dhorkuu ni danda'a. Akkasumas alkoolii baay'ee sammuu namaa hadoochan mootummaan maal gochuu danda'a? Gibira guddaa irratti buusuu danda'a jechuudha. Parsantii guddaa, parsantii 5% yookaan 1,000 irra kaa'uu danda'a. Kana jechuun gonkumaa piroodaaktiin sun biyya keessa galuu hin danda'u. Gaafa biyya keessa gale maal ta'a? Gatiin isaa humnaa ol waan ta'eef namni itti fayyadamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kara kanaatiin kara gibiraatiin to'achuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf sochii seeraan ala ta'e ittiin to'achuuf gibirri nu fayyada jechuudha. Another objective of the tax here is provide incentive for private sector capital formation. That means tax policy provide incentives, some motivations such as tax credit or reduced rates to encourage private sector's investments and stimulate economic growth. Inni biraa maal inni incentivii kennuudhaan yookaan some promotionii wayii yookaan encouragementii kennuu ni danda'ama jechuudha. Bifa maalitiin seektaroota dhuunfaa irratti hoggaa isaa waa oomishan yookaan hoggaa isaan biyya alaatii waa galchan gibira xiqqaa akka isaan kaffalanii ni taasisa. Gibira xiqqaa kaffalu yoo ta'e immoo dhaabbilee sun capital formation yookaan capital ni horatu jechuudha. Capital horannaan immoo deebi'ee capitalli kuni guddina biyyattii keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Another important point about the objective of the taxation is addressing regional imbalance. If there is the imbalance in economic development among the regions, maybe the government use the tax. The regions that maybe collect high taxes, or get high income maybe pays the high taxes depending on some criteria. Or that means
by collecting of the taxi, the government use for the infrastructure maybe. Let's say, for example, in the around when you take in Ethiopia, around the central part of the country, every infrastructure is good, the best one. But when you go to around the peripheral area, around the border area, just like in western part or southern parts or eastern part, the infrastructure for those part is very low. Maybe they are poor when we compare with the central part of the country. So maybe the government use the taxi in order to what? Construct different infrastructure around the poorest region. Addressing regional imbalance jechuun naannolee gidduutti guddinni wal madaawalawaan akka jiraatu ni taasisa gibiratti fayyadame. Kana yoo jennu fakkeenyaaf yeroo baay'ee giddugaleessi biyyattii kun maal wanta hundumaatiin gaariidha. Ijaarsa gamootiin gaariidha, daandiin barnoota fayyaan gaariidha. Peripheral area yookaan immoo naannoo daangaa irra jiran baharra dhiyaarra kibbarra yoo deemtan naannoon kun baay'ee hiyyeeyyiiwwan. Mootummaan gibira kanatti fayyadamee naannoo kanatti infrastructure yookaan bu'uuraalee misoomaa ni hojjetan. Kanaaf naannoo sunis ni guddatan jechuudha. Giddugaleessa qofa miti naannoon qarqara jiran kunis akka isaan guddatan ni gargaara. Maalitti fayyadamee? Gibiratti fayyadamee jechuudha. This is what we mean. So this is some objectives of what? The taxation. There is also, in addition to this one, addressing the regional imbalance. We already discussed this one. Enhancing standard of the living in order to improving the living standard of the society. The government again maybe use the taxes. That means tax fund public service and infrastructure improving overall living standard of the citizen. Jiruu fi jireenya uummataa ittiin fooyyessuuf ta'uu danda'an jechuudha. Gibira kan inni guuruu danda'uun kanaaf kaayyoo gibiraa keessaa inni tokko isa kana. Optimize the resource allocation for essential goods for production. That means tax can influence resource allocation by incentivizing the production of goods and services that benefit the society. Gibiratti fayyadamee maal resoursiin akka seeraan itti fayyadamu ni taasisaanii jechuun mootummaan. Fakkeenyaaf wanta baay'ee reesoorsii uumuuf ka'e tokko uummanni sun seeraan akka itti fayyadamuuf akka kiyya jedhee itti fayyadamuuf gibira baay'ee irratti buusuu danda'a jechuudha. Abbummaa akka eeguuf karaa baay'eetiin ta'uu danda'a kana qofaa miti. The last one is an objective of the taxation is minimize unemployment and promote exports. This means stimulate job creation and support export-oriented activities, contributing to the economic growth and competitiveness. Hojii abdummaa hir'isuuf ta'uu danda'a gibiratti fayyadamee mootummaan akkasumas immoo alatti ergii jajjabeessuuf ta'uu danda'an jechuudha. Fakkeenya namoota alatti erganiif mootummaan maal gochuu ni danda'a? Hir'isuu ni danda'a gibira. Akka isaan jajjabaatanii karaa alatti dorgomaa akka ta'aniif jechuudha. Namoota hojii dhabaniifis akkasuma akka isaan hojii argataniif itti fayyadamuu danda'an jechuudha. So this is all about the objective of what? Taxation. Principle of taxation. This principle of taxation is developed by the father of economics, Adam Smith. And you know this person who wrote the well-known textbook. An inquiry into the nature and the cause of wealth of the nation is the textbook that is written by Adam Smith around 1776. Again, he developed those principles of taxation or canon of taxation. The principle of taxation kan nuti jennuuni kan canon of taxation Adam Smith proposed yaada ta'eya. Father of economics jennee beekna nama kana. Kitaaba
baay'ee beekamaa mata dureen isaa an inquiry into the nature and the cause of policy of the nation kan jedhu bara 1776tti barreessee ture namni kuni. Canon of taxation yookaan pirinsipilota afur lafa kaa'ee jira jechuudha. The first one is canon of ability to pay, or simply canon of equity or principle of equity. What do you mean? Individuals should contribute to the government's support in proportion to their respective ability. In short, an individual should pay tax according to his or her income. Higher income people, higher income groups maybe pays the higher tax for the government, and the lower income group maybe pays the low tax for the government. Egaa canon of ability yookaan immoo equity maalitti agarsiisa? Namni tokko akkaataa galii isaatiin mootummaaf kaffaluu qaba. Kana jechuun namni galii olaanaa qabu gibira olaanaa kaffala, namni galii gadi aanaa qabu gibira gadi aanaa kaffala. Kun principally Adam Smithiin canon of equity yookaan immoo canon of ability jedhamee beekama jechuudha. Canon of certainty, it belongs to tax should be clear, plain or simple, and certain in terms of timing, in terms of method of payment, the amount of payment, both for whom, both for the taxpayer and the others. Canon of certainty maalutti ma gibirri kaffalamu, wanti kaffalamu kun namoota kaffalanii fi akkasumas namoota biraatiif maal ta'uu qaba? Ifa ta'uu qaba, salphaa ta'uu qaba, yeroo isaa kan eeggate ta'uu qaba, akkaataan itti kaffalamu beekamuu qaba, hammi kaffalamu beekamuu qaba kan jedhu principle of certainty yookaan immoo canon of certainty jennaan jechuudha. Canon of convenience, this principle states that taxes should be levied at a time and a manner that are most convenient for the taxpayer. The government should have to levy the tax or impose the tax on the taxpayer during the suitability for the taxpayer, during the appropriate time for the taxpayer. Principaliin kun immoo maal nutti himaani? Mootummaan gibira kan buusuu qabu yeroo namoota gibira kaffaluun isaaniif mijataa ta'etti. Haalli mijataa yeroo jirutti taaksii irratti buusaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya keenyatti yoo fudhattan mootummaan yeroo baay'ee waqtii kamii qotee bulaa irratti kan inni gibira buusu? Yeroo midhaan isaa ga'ee fi midhaan sassaabbatee callaa qe'eetti guurrachuu eegalu mootummaan qotee bulaan gibira kaffalaa jedha. Kun amma maal jechuudha? Canon of convenience, yeroo sirrii, waqtii sirrii gaafachuu jechuudha. Daldalaa irratti immoo yeroo akkamii gaafata mootummaan? Dhuma waggaa irratti gaafata. Fakkeenyaaf waggaa guutuu hojjetee dhuma waxabajjii irratti gibira kaffalaa jedhan daldaltootaan jechuudha. Maaliif waggaatti bu'aan argatan sanarraa bu'aa isaanii hin beeku, bara kanaan mana hojjetee waan beekuuf namni sun yeroo sana yoo kaffalu waqtii sun isaaf maayinni jechuun mijataa ta'a jechuudha. This is what we mean by the canon of convenience. The last principle of taxation for Adam Smith is canon of economy. That means the cost of the tax collection should be kept at minimum or at low costs. The collection of the tax for the government should have to with the minimum cost, not greater than the expense, or the cost of collection of the tax must be less than the amount of the tax that is collected. Canon of economy jechuun immoo maayinni baasiin gibira guuruuf yookaan funaanuudhaaf bahu dirqama xiqqaa ta'uu qaba. Kan gibira sana guuruudhaaf yookaan immoo hammi gibirri guuramu ol ta'uu qabu baasiin mootummaa. San ta'uu baannaan immoo dhiisuu isaa wayya gibira guuruu.
gibira guuruudhaaf baasii guddaa baasa taanaan gibira dhiisuu isaa wayya. Kanaaf gibira yeroo guuru kan taaksii yeroo guuru kana kaffaltiin yookaan immoo baasiin mootummaa xiqqaa ta'uu qabaani jechuudha. Gibira san funaanuuf. Fakkeenyaaf lafa daandii dhiyoo ta'e dirqama makiinaa kaafatee bobaa konkolaataatti naqatee deemee gibira guuruu hin qabu. Miilaan irra deemee guuruu qaba. Maaliif kostii biraa mootummaatti dabaluu hin qabu jechuudha. This is what means the canon of the economy. In addition to the Adam Smith, there is a few additional principles suggested by the writers. Dabalataan canon of principle of Adam Smith afur lafa kaa'erratti yeroo ammaa kana immoo yookaan barreessitoonni garaagaraa pirinsipilii adda addaatti dabalaniiru. Fakkeenyaaf inni tokkoffaan canon of efficiency. Adam Smith canon of yookaan immoo pirinsiploota afur qofa qopheesse kan gubbaa irratti ilaalle. Isaan kun immoo namoota biraatiin barreessitoota biraatiin warra itti dabalamaniidha. Those points are added by another writers or by another economists in addition to the principle of what the taxation that is proposed by the Adam Smith. The first one is canon of efficiency. Canon of efficiency means taxes should be minimized, the burden on the people, and only take what is necessary to fund the public treasury. Kan baasii addaatiif isaa saaxilu ta'uu hin qabu. Uummata gibirri irratti bu'u kun yookaan taaksiin uummata irratti bu'u kun wanta baasii isaaniif baay'ee isaan saaxilu ta'uu hin qabu jechuudha. Here should be minimize the burden on the peoples. Bardanii yoo irratti bu'u yookaan immoo dirqamni isaan kaffaluu sun irratti bu'u kan isaan balaaf saaxilu ta'uu hin qabu jechuudha. Productivity ta'uu qaba. Fiscal adequacy, that means productivity. According to this principle, tax system should be generate sufficient revenue for the government, preventing the need for deficit financing. Kanaaf fiscal adequacy immoo maallutti maali? Galii mootummaaf gahaa ta'uu qaba. Gibirri guuramu kun kan hir'ina baajata isaa ittiin cover gochuu danda'u ta'uu qaba gibirri guuramu kun. Akkasumaan zimmi jee osoo hin taane waan mootummaa fayyadu, waan uummata fayyadu ta'uu qaban gibirri guuramu kun jechuudha. Keessattuu kan maal isaaf cover gochuu danda'u hir'ina baajataa isaaf cufuu danda'u ta'uu qaba gibirri guuramu. The third principle of taxation that is developed by another writers is canon of buoyancy. According to this principle, tax revenue should naturally increase with national income growth. The amount of the tax that is paid by an individual must increase with an increase in the national income or an increase in the economic growth. Without what? A need for change in the tax rate or coverage. Principaliin kun immoo maallutti ba? Taaksiin yookaan gibirri dabaluu kan qabu akkuma diinagdeen dabaluu wajjin ta'uu qaba. Osoo diinagdeen biyyattiin dabaleen gibira uummata irratti dabaluun sirrii miti. Diinagdeen biyyattii yoo dabale akkasuma gibirri kaffalamus dabaluu qaba. Seera jiru qaba buoyansiin jechuudha. Canon of flexibility. The tax structure should allow authority to adjust its coverage and rate to what meets the changing need for the economy. The tax that is imposed by the government must be what? Flexible, must be amendable, or must be, yes,
correct itself with the external shock. Flexibility ta'uu qaba. Rigidity ta'uu hin qabu. Akka seera kanaatti jechuudha. Gibirri kaffalamu tokko maal ta'uu hin qabu? Rigidity ta'uu. Al tokko murtiin murtaa'e kun hin jijjiiramu jechuun hin danda'amu. Akkaataa yeroo waqtii barasaa yeroo isaa ilaalamee maal gochuun ni danda'ama? Flexible gochuun ni danda'ama jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Gibirri kana ta'uu qaba jedha principaliin kun jechuudha. The fifth one is kind of simplicity. That means tax system should be what? Straightforward and easy to administrative and understand, avoiding unnecessary complexity. This is the plain one. Simplicity makuma sarra akkuma hubattan gibirri kaffalamu maal ta'uu qaba? Kan understand gochuu danda'u wanta hubachuudhaaf salphaa ta'e ta'uu qaba. Wanta baay'ee complex ta'e ta'uu hin qabu. Wal xaxaa ta'uu hin qabu gibirri. Kun canon of simplicity jennaan jechuudha. Another type is of the principle or canon of taxation, canon of diversity. It means the state should not rely on too few sources of public revenue, as it can create an understandable dependency and vulnerability. In short, when we say the canon of diversity means the base of the tax must be broad. The state or the government should have to impose tax on different goods and services, not only a single product. The tax should have to imposed on different goods and services that is produced in that country. Wanta tokko diversity jechuun maal makuma saarrayyuu wantoota adda addaa irratti gibira buusu. Wanta baratame tokko qofa irratti osoo hin taane wantoota dinagdee san keessatti sochii dinagdee san keessatti gibira kaffaluuf malan irratti hunduma isaanii irratti buusu jechuudha. Mootummaan amma akka biyya keenyatti yoo fudhattan wantoota akkanaa kana practice gochaa jira. Dur namoota jabanaa bunnaa karaarra ta'anii hojjetan irratti gibira hin kaffalchiisu ture. Amma garuu waan gibira kaffalchiisaa jira. Wantoota adda addaa kanaan dura gibirri irratti hin buune gibira irratti yoo buusu maayinni diversify gochaa jira jechuudha. Kana ta'uu qaba malee hanuma jiru irratti handur kaffalamu sana irratti taaksii dabalaa deemuun sirrii miti jechaa jira. Canon of diversity. Wanta gibira irratti hin buune irratti buusuu malee hanuma duraan gibira irratti bu'e sana nama sana irratti dabalataan gibira itti dabaluun seeraa miti jechaa jira. Canon of diversity. This is all about. Indeed, the classical maxim to tax approach by Adam Smith can be translated into modern principle of taxation. This is what already on the above slide we discussed. Can already lalle gubbarat one type highlighting is optimum allocation. That means tax should not distort the efficient allocation of production factors in the market. Factor of production mal gochuun qabu distortion gochuun qabu jechuudha. Optimal allocation, efficient allocation ta'uu qaba. Resourcing gibir irratti bu'u kun jechuudha. Fairness, that means tax system should be equitable and distribute the tax burden fairly without any discrimination. It must be fair or just. Fairness is jira jechuudha. Walqixa ta'uu qaba jechuudha. Loogii irraa bilisa ta'uu qaba. Nama tokko irratti gibira guddaa nama tokko irratti gibira xiqqaa kana ta'uu qaba. Fair. Justice, that means. Again, the tax should be what? Automatic stabilization. That means tax can act as automatic stabilizers to counter the economic fluctuation. You know, the economy is move up and down. Akkuma beeknu dinagdeen biyya tokko ma'e al tokko ol ka'a yoo al tokko gadi bu'aa al tokko ammas ol ka'a al tokko gadi bu'anii kan ammoo olii gadi fluctuate kan ta'u kana dinagdeen kun maal ta'uu qaba? Stabilize ta'uu qaba jechuudha. Automatically sirrachuu qaban. Kanas immoo maalitti fayyadamuudhaan through fiscal policy. Clarity and transparency
as we already defined, tax rule should be what? Clear and easily understood by taxpayer. It's need not to be what? Complex. Cost efficiency collection, that means tax collection should be what? Efficient and at the minimum cost. When we collect the tax, the collection of or the expenses that we made for the collection of the tax must be minimum or small. Baasin nuti gibiraaf collect gochuuf baasnu dirqama maal ta'uu qaba? Xiqqaa ta'uu qaba jechuudha. So for today, we stop on this one. We will continue by another video. See you for the next time.